Hello, good morning. Good morning, ma'am. So, first of all, I would like to say you need to submit. রাখি দি তুমি একটুখানি ওটা মিউট করবে. So, what you have to do? You have to submit for the PC2, and it is Friday. Already we. Okay, so what you have to do? You need to submit for PCA2, and the date is Friday. Let me tell you the exact date. 20th December is the due date to submit for the PCA2 assignment, and the topic will be not using NAND, full adder, full subtractor, half subtractor. Okay, the rest four that already we have told in the class. I'm just writing down here also. So these are the topic. So these are the topic that you need to cover for the PCA2 assignment. Along with that, whoever will be asked, means was asked to change anything in case of the PCA1 and did not submit that changed copy, so that things also will be checked. What I have said, these are the topic for the PCA2 assignment that you need to submit by 20th December, that is coming Friday. Along with that, whatever correction I have said in the class in the last Friday, and who did not submit according to that, that things also will be checked in during the time of the PCA2 submission. Okay, so now how to submit the PCA2 assignment, just like as the PCA1 assignment that you have to do. I am explaining again how to do it. So just let me, just a second.
My screen shared with you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So according to that, you need to submit it. First, you need to write down question. So you don't question means what is the topic? Just an example. In case of the NOT gate implementation using NAND gate, that you need to mention it here. NAND gate based NOT or NOT gate implementation using NAND gate. Then you need to draw the circuit, or you can paste the screenshot as per your choice. Okay. Next, you need to write down the components, the required components. Suppose take this example. This is a full adder circuit. Okay. So what are the component needed for it? Two XOR gate, two AND gate, one OR gate. Switches, power supply, wires, breadboard, resistance. Okay. These are the component. Construction process means what? How you have constructed this process. First, you have mount the component on the breadboard, then you have connected the power supply. Like that way you need to explain these things. Okay. Next, you need to write down the output, means whatever be the output you have obtained from here. In case of the full adder circuit, whatever be the output, like this, how you have calculated the output? When only when the sum is 1 means what? Only Cin is 1. Like that way you need to write down the output. I mean to say, you need to write down the output like this way. When I press the switch, suppose A, B are on the off state and is in the on state, then only the sum is in the high state. Like that way you need to write down the output. Explanation part you can write down like this way. Theoretically, I should get these things, and practically I got these things. So my experiment is successful. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Everyone clear with this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Another one things. Suppose you are writing down. Suppose you have started writing down in this page one experiment. You are continuing your writing, and suppose you have ended your experiment in this section. Okay. Don't start the next experiment from the same page. Always start the new experiment from the new page. Don't start any experiment in the same page. Got my point? Yes, ma'am. Everyone clear with this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So, you have in your syllabus, in the digital electronics practical syllabus, AND gate, OR gate, NOT gate, all these three gate using NAND gate. I'm writing down the things. I'm not writing down the full things like this. Okay. These are your practical syllabus. Okay. I'm not asking about the theoretical one. These are all your practical syllabus, and in the index page you must maintain this sequence. Okay. And or not. Acha. Whoever, acha, all of you wrote the half adder, correct? After this and or. Yes, ma'am. If possible,
replace the half adder with the not gate just by whitener. Okay. ম্যাম ইন্ডেক্স পেজ কি একটাই হবে? PCA1 PCA2 এর জন্য দুটো না আলাদা না না ইন্ডেক্স না পেজ? একটাই ওই পুরোটাই গিয়ে সেমের দেখাতে হবে। ওকে ম্যাম। মানে ম্যাম আপনি বলছেন অ্যান্ড গেটের পরে নট গেটটাকে জুড়ে দিতে, তারপর হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডার শুরু করতে। অ্যান্ড গেটের পরে অর গেটটাকে দিতে, তারপর হাফ অ্যাডার না দিয়ে নট গেট দিতে। তুমি যেহেতু হাফ অ্যাডার লিখে ফেলেছো, ওই হাফ অ্যাডারটাকে তুমি ওই নট গেট দিয়ে রিপ্লেস করে দিও, একটা কিছু কাগজ টাগজ মেরে দিও, তার উপর নট গেট লিখে দিও। ওকে ম্যাম। দিস আর দ্য সিকোয়েন্স। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। অ্যান্ড সেমের সময়তেও তুমি ওই খাতাটাকেই নিয়ে আসবে যখন সেমের সময় আসবে। তার উপর তোমাকে কিছু করতে দেওয়া হবে, তোমাকে ভাইবা জিজ্ঞেস করা হবে বেসড অন ইওর ফুল থিওরিটিক্যাল সিলেবাস। ওকে, তো সেটা হবে পরীক্ষার পর, মানে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল সম্ভবত থিওরির এক্সামের পরও আছে। তো যাকগে, লেট স্টার্ট। তো আমাদের এই সিলেবাস অনুযায়ী ফুল সাবস্ট্রাক্টর শুধু বাকি, তাই তো? ইয়েস ম্যাম। Is anything I have missed except full subtractor? Is there anything that I have missed except full subtractor? ম্যাম হাফ সাবট্রাক্টর হয়েছিল। তুমি বলবে। হাফ সাবস্ট্রাক্টর হয়েছিল। ম্যাম ফুল সাবস্ট্রাক্টের বাদে বাকিটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো কিছুই নয়, যেমন ফুল অ্যাডারে বলেছিলাম দেয়ার উইল বি 3 ইনপুট, তাহলে ফুল সাবট্রাক্টরেও হচ্ছে আমার 3 ইনপুট থাকবে আর দুটো আউটপুট থাকবে, ডিফারেন্স অ্যান্ড বড়। দিস ইজ নট ফর দ্য প্র্যাকটিক্যাল অনলি, ফর দ্য থিওরিটিক্যাল অলসো ইউ নিড টু have that this simple idea what is the difference between full adder and half adder, or full subtractor and half subtractor. Only first difference is that in case of the half there will be only two, in case of the full there will be three. Okay, basic difference. তো নেক্সট কি হচ্ছে, আমার আউটপুট দুটোর জন্যই সেম। দিস ইজ দ্য সার্কিট। সো what there, this two, this is the hex gate and this is the output. তাহলে let's have a look how to remember it quickly. তো 0 0 0 0 0 মিন্স এখানে তোমার কোনো অনলি তুমি যদি ক্যালকুলেশন করে বার করতে চাও, এখানে 0 0 ফেলবে আর এখানে তুমি 0 ফেলবে, এরকম ভাবে ক্যালকুলেশন করে বার করা যেতে পারে। মিন্স হোয়াট, AB 0 0, জাস্ট লেট মি টেল ইউ, AB 0 C ইজ ইকুয়াল টু 0, AB 0 C ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে এখানে কি আসবে তোমার, এটা কোন গেট? Which gate it is? Can anyone tell me? নর। এটা নর গেট। আচ্ছা সরি। XOR ম্যাম। আচ্ছা, 0 0 থাকলে জর গেটের আউটপুটে কি হয়? What is the output of the ZOR gate when there will be 0 0 in case ম্যাম of জিরোই হবে। জিরো। these are the theoretical question also, means the viva question also. Okay, and C is equal to 0, C is equal to 0 here. তো এখানে আউটপুট আমি কি পেলাম? 0, again this is the 0, so this is again a ZOR gate, so difference will be what? 0. Got my point? 0 0, output will be 0. Borrow in is equal to 0, so 0 0 once again ZOR gate, so output would be what? ZOR gate, so that is a 0. Got it? Like that way you can calculate it. Okay, otherwise there is a shortcut tricks to remember this type of long truth table. One is that you need to calculate from here. You need to remember this circuit. Okay.
There is no shortcut to remembering, means except remembering this circuit. This circuit you have to remember. There is no other way. And you need to put down the input value and output will be calculated accordingly. Except that to calculate the output truth table in a quick way, there is a shortcut. Can you find out how to quickly remember these things? দেখো এখানে when there will be only one in this 3, there will be 2 1 in the output. When there will be again only 1, there will be 2 1 at the output. 2 1 only 1. ওকে, তো যদি আমার এই বি আর সিতে 1 1 থাকে তাহলে হচ্ছে কি আমার এখানে মানে only একটা 1 হয়, তো then it will be 2 1. Got my point? This is a shortcut tricks to remember this truth table. Or তোমার কোনো এমসিকিউ করতে সুবিধা হবে। If there will be only 1 1 in B and C, then both the difference and borrow will be 1. Got my point? যদি এখানে একটা 1 থাকে তাহলে এখানে দুটোই 1 হচ্ছে। দেখে নাও। Yes, ma'am. So these are the shortcut tricks. তুমি কি করে মনে রাখবে? So first of all again বলছি আমি এই ট্রুথ টেবিল মানে এই সার্কিট মুখস্থ করা ছাড়া কোনো অপশন নেই। মানে এই সার্কিট তোমাকে মনে রাখতেই হবে। তো এই ট্রুথ টেবিলটাকে মনে রাখার অপশন যদি তুমি কিছু না করতে চাও, এই 0 0 বসাবে, মানে আউটপুট ইনপুট বসাবে, আউটপুট ক্যালকুলেট করে লিখবে। দ্যাট ইজ আ ওয়ান থিংস। এবার হচ্ছে কি কোনো সময় অবজেক্টিভের জন্য এত খাটতে নাও হতে পারে, সেই জন্যই শর্টকাট ট্রিক্স গুলো বার করতে হয়। কি করে করবে? দেখবে বি অ্যান্ড সি খুঁজে দেখো, যখন যে কোনো একটা 1 তখন দুটোই আমার 1 থাকবে। প্রথম তিনটে similar, correct? 0 0 0. Difference and borrow will be both 0. Last 3 will be all 1. So difference and borrow will be all 1. Got it? প্রথমটা কি করে মনে রাখবে? প্রথমটা সবসময় 0 0 0 ই হয়। And then difference and borrow will be all 0. Last 3 will be all 1. And the difference and borrow will be all 1. This is the first thing. হয়ে গেল। Next কি? যেখানে B and C শুধু 1 1. Then difference and borrow all will be 1. Okay? Next কি? Zero one one 0 1 1 0 0 1 0. আচ্ছা, except this, যদি আমি এই পয়েন্টটাকে ছাড়া এই except this line, if I go through this, যেখানেই হচ্ছে আমার ডাবল 1 আছে সেখানে কিন্তু আউটপুট 0 অথবা সিঙ্গেল 1। গট মাই পয়েন্ট? যেখানেই আমার ডাবল 1 আছে সেখানে আউটপুট হয় ডাবল 0 নয় সিঙ্গেল 1। বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. তো দিস টু তুমি মনে রাখতেই পারো, যেটা হচ্ছে কি বি অ্যান্ড সি যদি আমার সিঙ্গেল 1 থাকে তাহলে আউটপুট আমার দুটোতেই 1 হবে। কিছুটা যদি মনে এরম ভাবে রেখে দিতে পারো, বাকিটা তোমার এমনি ক্যালকুলেশন করে হয়ে যাবে। নাহলে যদি তুমি শুধু আউটপুটটাকে মুখস্থ রাখতে চাও, প্রথম দুটো 0, লাস্টে দুটো 1, তারপরে দুটো হচ্ছে আমার 1 1 1 1, দেখো এইটাও কিন্তু মনে রাখা যাবে। Take this one. These are the shortcut tricky things I am explaining to you. Later on you have to explore it. Why I am telling you that? Within few months, if you want, you can also participate in different types of inter college or inter university level competition. In that case you need to understand this type of tricks, otherwise you cannot win. প্রথম দুটো দেখো 0 0, লাস্ট একটা 1 1,
প্রথম ট্রিক্স হয়ে গেল। প্রথমটা তুমি 0 বসাবে দুটোতে, লাস্টে দুটোতে আমি 1 1 বসাবো। নেক্সট কি হলো, তারপরের যে দুটো লাইন আছে আমার ওপর দিক থেকে, ওপরে যেহেতু আমি 0 বসিয়েছি, ফর দ্যাট রিজন দ্য নেক্সট টু লাইন উইল বি অল 1। দেখো 1 1 1 1, সেম থিংস উইল বি হ্যাপেন ফর দ্য বটম থিংস অলসো। লাস্ট লাইন ইজ 1 1, সেই জন্য আমার ওপরে দুটো লাইন আমার কি হলো, দুটোই 0 হলো। আর নেক্সট হচ্ছে ক্রিস ক্রস ম্যানারে এলো। Zero zero. গট দিস পয়েন্ট? Yes, ma'am. প্রথম দুটো আমার 0 হলো, মনে রাখবে আমার ফুল সাবট্রাক্টরে ফার্স্ট লাইন ইজ 0, লাস্ট লাইন উইল বি 1। প্রথমে যেহেতু আমি 0 বসিয়েছি, ফর দ্যাট রিজন দ্য সেকেন্ড লাইন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থার্ড লাইন উইল বি 1 only, and as I have entered 1 in the last line, that's why the next to the last and next two lines of the last line will be 0 only। হয়ে গেল, বাকি দুটো আমার ক্রিস ক্রস ম্যাটার্নে হবে। গট ইট? Yes, So ma'am. like this way there will be many output truth table, you will find out any one of the tricks। যত কিছু আছে তোমার, যে জেকে ফ্লিপ ফ্লপ, হ্যান্ড ফ্লিপ ফ্লপ, কাউন্টার, হ্যান ত্যান প্রচুর কিছু আছে, সবার জন্য এরকম কিছু একটা বার করে দেওয়া যায়। কারণ you will not get time to calculate from here, and if you start remembering these things, মুখস্থ করতে শুরু করলে তোমার গুলোবে তুমি জেনেই রেখে দাও। ওকে, সো next কি, this is the circuit, can you do it by yourself? Let's try it for yours one। কি করবে জেনে রাখো, আমি বলে দিচ্ছি। Let's do it by yourself, and wherever will be stuck let me know, at least you try to do it once। তো প্রথমে তুমি কি করবে, দুটো জর গেট নেবে। I am explaining it little bit again। So what is there? First, you need to break down the circuit. Not only circuit, for any type of problem, first you need to break down it in smaller part. Okay, that is the main things. So first of all, you need to find out from this circuit what are the basic gates are there. Two XOR gate, two NOT gate, two AND gate, one OR gate. Correct? So first you need to collect it from here. Okay, two XOR gate done, two NOT gate done, two OR gate, sorry, two AND gate, one OR gate. Okay, done. So next, need to place it. Now, what is there? To how to place the component of the breadboard, that is also a learnable things. So you cannot place the things haphazardly. You can place it. There is no means theoretical problem. But when there will be a complex circuit, it will be very difficult to construct it. So
Next is that to not get. Okay. ওটা ওর সাইনটা দেখো পরে ওরই সাইন হয়েছে ইনভিজিলেশন তাই না হ্যাঁ না কার এক কল লিখে দাও কোথায় ওর সাইন না তো এখানে তো রয়েছে কি আর এম না কে কি আছে তো তুমি লিখে দাও এক কল লিখে কোনো নাম স্পেসিফিক নেই তো যা ইচ্ছা নাম্বার বসিয়ে দেবো আমি 23 লিখেছি বলবে আর পাইনি না আমাদের চিনিও না জানিও না 22 থেকে 24 মতো সিগনেচার আপনি পরে একবার করে দিন আমি নাম্বার বসিয়ে দিচ্ছি আমার জানা কি হয়েছে বলতো উপরে সিগনেচার ওরই আছে ওটা তো ম্যাচ কাছাকাছি আনার চেষ্টা করছি ভুলভাল এত ভাবতে পারছি না কত রাখতে কোনো মেনু ছিল ভাই এটা করে আবার ওইগুলো ট্রেনিং লাগে না কালকে প্রতিদিন যা কাজ সৃষ্টি হবে খুঁজে দেখি দিচ্ছি নাম্বার ও দাঁড়ানো নাম্বার ম্যাক্সিমামটা এই আছে 24 দিলাম দাও একটা তো দিবে ম্যাক্সিমামটা 23 একবার একটু চিকেন পাতা যাচ্ছে না তাই তো চিকেন পাতা একবার যাবো একটু বেশি পাতা হলে বাইরে দিয়ে আমি তো তাই দেখি Okay. Is it clear to everybody up to this? Up to this clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next what you have to do? From the first two switches, you need to connect to the XOR gate, correct? Let's take these two switches as the first one.
হ্যাঁ? না, 22 নিচে দিও। First time তো। না, যেতে পারি, কিন্তু আমি অন্য কারো করছি তো। ওটাকে আরো কমই দিতে পারতো। তাও 21 কমে যাবে, বেশি কিছু। হ্যাঁ, আমার তো উদ্ধার করা নিয়ে পাবো। তাই না, বলো? চব্বিশ, 25 পুরো। সি দিস ইজ দ্য থিংস, যখন আমার তিনটেই হচ্ছে জিরো তখন আমার হচ্ছে জিরো হচ্ছে, মানে উই হ্যাভ ডান দিস ওয়ান, যেটা কিছুক্ষণ আগে বোঝালাম তোমাকে। এ বি জিরো জিরো, দেন ইট ইজ জিরো, এটাও জিরো, তাহলে জিরো জিরোতে জিরো আসলো, কারেক্ট। আচ্ছা, আপ টু দিস ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's go for the next one. This circuit will be little bit complex. নেক্সট আমরা কি করব, এখান থেকে এ অ্যান্ড বি, এ উইল বি কমপ্লিমেন্টেড and b will be directly complemented, a and b will be fed to where, to this AND gate. What is that? I'm explaining once more. Complemented a and b will be fed to AND gate, correct? Let's do it. Acha, let me try to make it little bit less complex for you. জমিও খুবই বলতে যাবে। আমি একদম লিখি কি করবো। কিছু করার মতো না, আমাকে রেখে দিন। 24 বলতে পারছি। তারপরে দেখছিলাম বেরাবে 10-12 সেটা বেশি বেরায়। What I did here, I just made an extra connection from here to here so that this line I will use as the output of all these three switches, so that the circuit will be little bit less complex. Okay, so next one is that complemented A and B. So what is A? This is a A.
So this one should be fed to this hex inverter first. Okay. Complemented A and B directly should be fed to where? AND gate. So this one is B. Let's change the color to something else. These things, I again go back to here. So I am doing these things. Okay. So complemented A, we done. B directly fed to AND gate. Next, what we have to do? The output of this hex inverter need to fed to AND gate. Correct? Like this way. Hex inverter output be fed to here. This is the output. Need to fed to where? Done. So, no, sorry, my mistake. These things should be fed to, the output of the AND gate should be fed to the OR gate. My mistake. Sorry. Should be fed to this input. Okay. What OR gate? So this one. Again, what you have to do? This input you already fed to here. This input now required to be converted, and the borrow in required to fed directly to another one AND gate. What you have to do? The AB first fed to XOR gate. The output of the XOR gate we have directly fed to another one XOR gate. The same output need to be complemented now. And again the borrow in should be taken and directly fed to another one AND gate. কি করতে হবে আমাদেরকে? আমরা আগে যেটা XOR গেটের আউটপুট পেয়েছিলাম সেটাকে এবার কনভার্ট করতে হবে নট গেটের থ্রু, অ্যান্ড নেক্সট আরেকটা ইনপুট নিতে হবে যেটা আমরা এখনো কেউ ইউজই করিনি, দ্যাট ইজ আ বড়ো ইন, সেটাকে নিয়ে আমাদের আরেকটা অ্যান্ড গেটের মধ্যে ফেলতে হবে। সো লেটস স্টার্ট দেন।
মানে আমাদের এই আউটপুটটাকে নিতে হবে, বুঝতে পারছো? So this one is our target. So this is the things that we have directly fed to another one's orchid. Now you need to complement it. এটা কি দেখা যাচ্ছে সাদা রং থাকলে? Let's make it orange. One, and this output, দেখো, we have done this one. This we have fed to this complemented one. This one and the borrow need to be fed to this AND gate. Sorry. So this one we need to fit to these things, but there is a shortage of space. This one we need to fit to this AND gate once again. Okay, these two. Next, this one should be fed to this here. This one need to be fed to here. And this is the borrow out. Okay, is that correct? Is that correct? Whatever I have done, is that correct? Or let me know, is there any mistake? Okay, let's start the simulation. This one satisfied. Nothing is glowing. When C is 1, this one satisfied. Both the one is glowing. Satisfied. B is on the on state. Both the one is glowing.
Satisfied. This one. Only Bodo is glowing. A is on the on state. Let's it be. A is on the when A is on the on state, then difference should be one only. Hmm. Satisfied. Correct. A and C one. Hmm. 0 0. Correct. A and B one. 0 0. Correct. A B one. Hmm. This is the AB one. I mistake. So all these three one. Both are glowing. Okay. So we are. So what you will do in case of the explanation writing time? What you have to write down? This whatever I have just told you. So just a second. Okay. So when these two switches are on the on state, then we can see in the theoretical truth table only the difference. So this is a difference output. This is a Bodo output. When all these three are on the on state, then this is happening. When all these three are on the off state, then these things is happening. According to the truth table, we got the same result. So that we can say our experiment is successful. So clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. So according to this list, we have done all this. So if you don't have any query or doubt, then you can give the attendance and you can leave the class. ঠিক আছে Ma'am, I have a question about Viva. হ্যাঁ কি I have a question about Viva. বলো Ma'am, you will ask questions there on our based our theoretical syllabus or practical syllabus? Viva will be based on both theory as well as practical. Like in Okay, case okay. of the practical, what is a gate number? Acha, And acha, acha. so based on theoretical concept and the practical also. Okay, ma'am, okay. Mhm. ম্যাম ইউনিভার্সিটি রোল নাম্বারে প্রেজেন্ট দেবো তো? ম্যাম নর্মাল রোল নাম্বারে প্রেজেন্ট দেবো নাকি ইউনিভার্সিটি রোল নাম্বার? ইউনিভার্সিটিতে দে। এর আগের দিন তো তাই বলা হলো। ক্লাসে কিসে দিস তোরা? ক্লাসে তো ইউনিভার্সিটি রোল নাম্বারে দিস তো? না ম্যাম, থিওরি তখন ক্লাস। নর্মাল সিরিয়াল নাম্বার। আচ্ছা, থিওরি ক্লাসে নর্মাল নাম্বার। এটা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল, এটা তুই ইয়েতেই দে, ইউনিভার্সিটি রোল নাম্বারেই দে। আগের দিন তো স্যার তাই বললেন। কি বললেন? প্র্যাকটিক্যালে ইউনিভার্সিটি রোল নাম্বার দিতে বলেছিল না? হ্যাঁ ম্যাম, এসএস বলেছেন যে ক্লাসের মধ্যে আমাদের কলেজে যে রোল নাম্বার সেটার ওয়াইজ অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে, আর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের মধ্যে আমাদের ইউনিভার্সিটি রোল ওয়াইজ নেওয়া হবে। আচ্ছা, তো ইউনিভার্সিটিতেই দে। রোল নাম্বার 1, ওকে। 2, 3। Present, ma'am.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Present, ma'am. 16, 17, 18, 19, Yes, ma'am. Ma'am, 18. তো দিলি তো 19-এ, তাই না না? ওটা ম্যাম নেটের জন্য। বলবি তো যে 18 দিচ্ছিস। 19 আছিস? 19